morning, all of you. Good morning, ma'am. Some of the students are present here, some of you are not present here, but I think it will be an interesting lecture, I guess that. So we'll start with the remedy, phosphorus. So as you may know, phosphorus is a polycrest remedy, and we have to study in detail each and every aspect or each and every important aspect of the phosphorus. So phosphorus is a remedy from which kingdom? Mineral kingdom. Mineral kingdom remedy, all of you know that mineral kingdom remedy has some specific aspect. Yes, ma'am. जे रेमेडीज मिनरल किंगडम्स आहेत त्यांचा काय इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे. मिनरल्स फॉस्फरस इफ यू अरेंज इट इन अ केमिकल compounds are arranged in a very specific manner. So the remedies which are belonging from the mineral kingdom, these people or the personalities of these people, they are organized personalities. This is the thumb rule that you should know की जे रेमेडीज मिनरल किंगडमचे आहेत ते ऑर्गनाइज्ड प्लांटकडे जाणारे असतात. यू कॅन टेक आर्सेनिक, Yes, ma'am. you can take phosphorus, you can take sulfur. Fine. If you observe the personality of these drugs, so these are organized, planned. Same thing if the remedies are belonging to the plant kingdom. Plants are very sensitive. Already मी सांगितलेलं असेल मागच्या लेक्चरमध्ये की plants are very sensitive. Even environmental changes, they are sensitive towards environmental changes also. So sensitivity comes the important thing aspect of plant. बट नॉट नेसेसरी की सेन्सिटिव्हिटी जर तुम्हाला प्लांट किंगडममध्ये दिसते तर ती सेन्सिटिव्हिटी तुम्हाला मिनरल्समध्ये दिसणार नाही असं नाही आहे. मिनरल्स आर ऑल्सो सेन्सिटिव्ह. फाईन. सो फॉस्फरस इज अ एलिमेंट अँड ऑल ऑफ यू नो द कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट ऑफ द फॉस्फरस, हाऊ द फॉस्फरस पेशंट लुक्स, हाऊ द फॉस्फरस नॉट पेशंट, हाऊ द फॉस्फरस पर्सन लुक. Phosphorus person is tall, slender, narrow chest. Fine. Narrow chest, delicate eyelashes or delicate features. Fair looking. Delicate features, yes. Delicate hair, fair skin, delicate eyelashes, tall, slender, narrow chest. So this is how the normal phosphorus person looks. But in a disease state, the appearance of a phosphorus person might be a different. Agree all of you? Yes, ma'am. This is the normal state of phosphorus. की कसा दिसतोय phosphorus. Tall, handsome, slender, narrow chest, delicate eyelashes, fair skin, a handsome guy or a beautiful girl. Fine. This is the normal phosphorus. पण disease aspect मध्ये phosphorus कसा दिसेल? Have you guessed disease aspect मध्ये phosphorus कसा दिसेल? In disease aspect, phosphorus मध्ये असतो Hippocratic face. Hippocratic face. Do you know the meaning of Hippocratic? Hippocratic face you will observe in various remedies in Matra America. खूप असे रेमेडीज आहेत की जिथे तुम्हाला हिपोक्रॅटिक फेस दिसेल. मग हिपोक्रॅटिक फेस म्हणजे काय ते माहिती पाहिजे ना तुम्हाला की व्हॉट ॲक्च्युली हिपोक्रॅटिक फेस इज. इट्स व्हेरी सिम्पल मिनिंग. हिपोक्रॅटिक फेस म्हणजे जसा आजारी माणूस कसा दिसतो, हाऊ द सिक पर्सन लुक्स, how the sick person look or how are the facial expressions, facial aspect of the sick person. Sick person, how it weak, exhausted, fine, exhausted expression, weak, blue rays around the eyes. Fine. So that is typical Hippocratic face. लक्षात राहील आता हिपोक्रॅटिक फेसचं मिनिंग काय आहे. सो हे दोन आस्पेक्ट तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशनचे लक्षात ठेवायचे. नॉर्मल फॉस्फरस कसं आहे आणि डिसीज आस्पेक्टमध्ये फॉस्फरस कसं आहे. फाईन. इज दिस क्लिअर टू यू? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉस्फरस. देन वी विल मूव्ह टू द टेम्परामेंट. टेम्परामेंट तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द टेम्परामेंट? Means expression of that constitution. Yes, expression of the behavior. mental expressions of that person. Fine, mental expression of that constitution. Constitution actually it is physical makeup, Yes, but temperament is related to the mental aspect. Mental aspect कडे जातो temperament. त्याच्यामुळे phosphorus temperament sanguine temperament. So now you are a third year student, so you should know the meaning of temperament also. You should know what are the different types of temperament, and you should know the meaning of each and every temperament also. Sanguine temperament. Sad. हो मॅम. इमोशनल जास्त असतो तो. इमोशनल जास्त प्रत्येक गोष्टीला इमोशनली रिलेट जास्त करतो. सेन्सिटिव्ह, इमोशनल.
पण हे खूप थोडंसं ग्रॉस मिनिंग झालं. सँग्विनचा आस्पेक्ट खूप ब्रॉड आहे. फाईन. सो यू शुड study this aspect in detail. Fine. So this will be the students who are listening, the students who are present here. You please do one thing today after this lecture or throughout the day. Go read temperament, what are the different types of temperament and what is meaning of each and every type of temperament with examples. This will be your homework. Clear? Yes. So phosphorus has sanguine temperament. Now we will move to sphere of action of phosphorus. Sphere of action, phosphorus, it causes irritation and inflammation. This is the main aspect. Irritation and inflammation of mucous membrane. Irritation and inflammation of serous membrane. Fine. So by acting on the mucous membrane, it causes irritation, inflammation. This is the first line of action, sphere of action of phosphorus. The second will be degeneration. In phosphorus, you will observe degenerative tendency, particularly degeneration of bones, Yes, ma'am. destruction of bones. Hmm. Fine. Degeneration and destruction of bones. Third thing, phosphorus has got destructive metabolism. Fine. Now we are moving to destructiveness. So now you know destructiveness Yes. is a feature of Syphilis. syphilis. So phosphorus is covering all the three miasms. Yes, ma'am. Psora, psychosis, syphilis. Fine. And predominantly even in phosphorus you can see syphilis. It is not like that a person if he is a tall, slender, lean, thin and thing that psora is predominating. So phosphorus is moving towards the syphilitic aspect also. So this is the main action of the phosphorus. It causes irritation, it causes inflammation of the mucous membrane. So obviously if irritation and inflammation is there of mucous membrane, it will lead to what? Catarrh. Qatar. Catarrh is the main Yeah, thing ma'am. now. If the action is on the mucous membrane, the first is what? Catarrh. Catarrhal हा affection. सिक्वेन्स आहे एक प्रॉपर सोपा Yes. सिक्वेन्स आहे लक्षात ठेवायला. सो इट विल लीड टू कटार, देन इन्फ्लेमेशन, फाइन, and destructive metabolism. And destructive metabolism, so each and everything in degeneration. It cause even destructive changes in brain, even in its destructive changes in bones, destructive changes in various organs. So if destructive metabolisms are there, there are certain clinical conditions that can be covered with the phosphorus. तुम्ही सांगू शकाल की काय डिस्ट्रक्टिव्ह मेटाबॉलिझमच्या कंडिशन्स कव्हर होतात. फॉर एक्झाम्पल आय हॅव गिवन यू द एक्झाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू. डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. येस ऑर नो? Yes, yes. ॲग्री ऑल ऑफ यू? पॉसिबल. डिस्ट्रक्शन होणारच आहे जर इन्फेक्शन झालं. फॉर एक्झाम्पल सपोज वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. In bacterial infection also, I am highlighting because this condition is highlighted in phosphorus, clinical condition. That is third stage of syphilis. Phosphorus is the remedy which can be think in third stage of syphilis. Third stage of syphilis एक टिपिकल नाव आहे. जर तुम्हाला माहिती असेल तर, आठवत असेल तर सेकंड इयरचं बॅक्टेरियोलॉजी किंवा सेकंड इयरचं syphilis bacteria treponema pallidum that you know, Latent right? syphilis, Fine. secondary syphilis, third syphilis. So in tertiary syphilis जर तुम्ही फोकस केलं तर त्याला एक नाव आहे जनरल पॅरालिसिस ऑफ Insane. इन्सेल. Yes. फाईन. सो फॉस्फरसमध्ये ही क्लिनिकल कंडिशन फॉस्फरस कव्हर करतं. आता तुम्ही थर्ड इयरचे स्टुडंट आहेत त्याच्यामुळे टिपिकली जसं तुम्ही सेकंड इयरमध्ये सगळा जसा ड्रगचा रट्टा मारता, पाठ करता, ते तर करायचं आहेच आहे, ते लक्षात ठेवायचं आहेच आहे तुम्हाला. पण थर्ड इयरमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त थर्ड इयर फायनल इयर मेट्रामेडिकामध्ये तुम्हाला क्लिनिकल कंडिशन, त्या रेमेडीचं ॲप्लिकेशन कुठे होऊ शकतं, फाईन, त्याचे प्रॉस अँड कॉन्स काय आहेत याच्यावरती फोकस जास्त लक्ष करायला लागतं. सो यू शूड चेंज द ट्रॅक ऑफ स्टडिंग HMM वेन यू हॅव एंटर्ड डाऊन इन थर्ड इयर. तो ट्रॅक अजून तुम्हाला बदलायचा आहे फायनल इयर. Fine. So this is one clinical condition, that is general paralysis of insane.
This is the condition which you observed in tertiary syphilis, which is a bacterial infection, and bacterial infection leads to destruction. Same, destruction of bones. Yes, ma'am. Destruction of bones, पण phosphorus मध्ये typical कुठले bones आहेत? Particularly the lower Long. jaw bone and tibia. Hmm. Fine. So destruction of the tibia, destruction of the lower jaw bone. So bone destruction. So obviously again it is pointing towards what? Syphilis. Yes. Fine. Next important aspect of phosphorus. Any guess? Hemorrhages. Hemorrhages we can cover in the destructive aspect only. Yes, ma'am. That is disorganization of blood. Blood. Phosphorus मध्ये हा aspect important आहे. Disorganization of blood. Disorganization of blood, destruction of the blood vessels obviously leads to what? Hemorrhages. Hemorrhages. Fine. Hemorrhage is one of the very important aspect of phosphorus. So this is the main sphere of action of phosphorus. Even it acts on the central nervous system, causing debility, causing paralysis. Fine. Mucous membrane affection, serous membrane affection, then destructive metabolism, bone destruction, tissue destruction, hemorrhages. This is the main thing in phosphorus. Fine. So have you understood this part, pathological part or pathogenesis of phosphorus? Yes, ma'am. Phosphorus is a polycrest remedy also. It is deep acting remedy also, and same time this is the remedy that you can use frequently in your practice also. Fine. So practiceच्या दृष्टीने सुद्धा phosphorus महत्त्वाचा आहे. So you should study each and every detailed aspect of the phosphorus. Fine. Now we will move to how the phosphorus personality is maintained, and then lastly we will discuss the important physical particulars of phosphorus. Is this clear to you? Constitution and sphere of action.